podcast. Hello, welcome to my podcast. This is your host, Abel Tesfit. عمنا لهم مدبنا investment مقدتات وي استراتيجي كمي قرنا هنا استراتيجي بلان نوتس كل جزء invest نقبر كلنا بقدام يحطون حتى دلنا is ناي كمي قري invest نقبر دخل انت investment product ينعي لتعملني قبل حطاتنا هم لستلنا because بزح مرجعات لنا بinvestments جينا تمرج أري خايكون كانت استراتيجي توز انت هيدا الزخاء انت عامل لك انت تقول ويكات علامه نايتي انفستمنت نخندي عمتي خا انفست تقبر تخيل تي ناي فاليو ناي انفستمنت خلينا لعل تحت تدي فلكتويشن تلو كسع كندي تولريت تقول خم تخيل ازدات كفلت كنكل لنا مجمريا قدمي تي انفست مقبرنا مالتيو كاو قصيلنا خاني تي انت انفستمنت برودكتس ان اخر مرت مستي مريتنا عدلنا investment strategy or investment مقدتات انتي is suitable نعنا double discussing هنا كايدينا مالتيو أبسط سينت بخاني انتي كم يعني تاكاونتينا هنكف الدلنا انتي يعني تحطوتاتنا حد الدلنا وانتي كرايتيرينا كن تقدر لنا نتي selection process مالتي نتي investment account هنكف تكلنا كاو قصيلنا خاني كم يقرنا هنا ببن اشتي نقدن بس عجزب كله كابلون إنفست تقبر كجمر ببن إيش شيء كد كبنك خارجولار لإنفست نقبر كإنفستمنت كجمر تخليها يجي كمي كيرنا هنا هنقبر كم نخل هنا ديسكاس نبرينا أما ترى الشيخ أني كندا learning bond من قصة كندا نقولت نمهري أميلو حمش مئتي one time $500 لهو ما قدرت أتحلو نسخة كمي يكون أبلاي كم تقولوا حتى قبل ما نجلس أخوكم يبتي مترشة ذا بروجرام نيلهم معنتي نوح سلزبلت سبح سلزبلت أبكلته سبليت كير على خود سو زي بارت 1 يا بارت 2 فولو كتقبل مالتيو So KYC interview. KYC is know your client. Know your client information. The whole gizik ab investment industry. The client profile مقبر مالتي net client. Risk level, time horizon, all this information collect كيركا. Then you assess, and then once you did the assessment, then تنع on fit تقبر investment products recommend تقبر مالتي. Basically KYC is comes لك اب دكتور ميديكال دكتور ميديكيشن بريسكرايب قبل كخلك زل كخلو سني مجمريا تمرمرات كايدالو بيفور تي ريكومنديشن ويتي بريسكرايب تي مدهنيت مزازوس ناتكخونتات مزعت خبرالو دمر مراديو تخون يكون ነገር تدغبر تغيرو يوتي ريكومنديشن تغبر كيواس خا اكزاكتلي اب انفستمنت اندستري خان نسيتي مجمريا assessment كتكايد لك
before investment ክትገብር መጀመርካ ማለት እዩ I will go through the basic information entire information is collected so you guys could do it yourself ባላኻትኩም ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም the information then ምስ ፕሮፋይል ናትኩም ማሽ ትገብር ኢንቨስትመንት ክጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ so the first information KYC is على ما قصد غني عملية investment invest تقبل مالتي حجي قال لي يسبالو less than 2 years قال لي between 2 and 5 years قال لي شدش عملت 10 to 10 years 6 to 10 years قال لي على 10 عملت له حجي زنتايو the نوع عملت the longer you have نبتي investment تقبل له the higher the risk you could be able to take كل جزء up short term تي stock market fluctuate تقبري بويتي جزء ناي investment كندي نخندي عملت invest تقبر plan كم زي كم فلات important يا investment خا second one كاني in terms of your investment KYC خانة انتهيتي how conservative are you in terms of when it comes to investment سني how conservative are you it goes from very conservative meaning that risk يوصلني جذبي البنك يصلح وكأني just GIC عينة investment يزدلن دولا قالوا لي خاني I will take all the way risk which is very aggressive portfolio مالت حجي أبزي 5 category لنا could be very conservative كون خالي conservative كون خالي moderate aggressive very aggressive أبزي تمركزنا خائنا investment strategy نوتس تزحشه ويتزبلت مجد نوتس بزح جزيتي تجز سب وي invest قبل سب حال جزية influence دخولنا سب كاب قبر الكات قبر follow تي ناتك crowd تي fear of missing out زوجنا يكونن تزحش انتايو تي نفسك أمامي خاتي جزية دلك كندي ريسك توصل كم تخل زخول informationات توصل كخا بعد خاتوسن ويكان independently نعاقر دمسلك investment كت follow كتقبر رقبك بتوصل خاني نجدن حدا استراتيجي تراي يكون long term تراي يكون كاك تحسب دلك هذا سب short term and long term كله خالي جينا مثالي short term دحر عملت ويدحر خلت عملت ماكينة حجزية ويكذا حجزية تبل جي that would be part of your short term مالتي إن حتصير كذي in the long run كأني retirement تديوني whatever it is دحري شو عملت شو ما عملت invest قبل استراتيجي كله كله جيتي combination أتي investment خا maybe 30% of short term 70% long term تعلم خون خل و 50% خون خل so the combination of 90 investment account خا نخلت نقدر نتأمتك خون خل short term كم تدبلنا بعد GIC bonus خون خل anything that generates you some income سال سنة بقى أنت له قال سب كأني أتي capital preservation يزدلي they just wanna keep تدلوا من برد كم زلوا هوت أني حمزلوا قال كأني أنت له generate global interest which is income مالتي قال سب كأن أنت له income and partly growth type of investment products مالتي حجي غميو مثالي عسرت شيء حليكا حمشي شيء أب GIC way ab mutual ab bond invest قبره تحمش الشيء كأني ab stock market invest قبره this way you're combining the two حجي قال سب كم أخذ اللي خالي قال خاني everything goes into growth type of investments إذا خان تايو everything ab equity week ab stock market it could be stock mutual fund or it could be ETF or it could be stocks كم مجزء مالتي حجي إزتات الله حجي على example مثالي قال سب
niche fluctuations tolerate تقبرالله هذه مثالي 5,000 invest تقبر and 4,000 خون تحرسهم for some people it could be fine اللي قال لك if the investment زيجن مثالي ني 4,000 توريدو قلقلي يسب دك أصدس إنسبالله هجي this might not be a good investment strategy نزيسب إزمالتي هجي your tolerance نتي tolerance كما meaning that not ديتيج إن أتهون كا invest يركا مثالي 10% fluctuations between 10% to 20% fluctuation تولو ديتيج إن أتهون كا or between above 20% fluctuation تقبر تولو أنت ديتيج إن أتهون كا it's fine so is that يكتمامي دلك كل جزء the fluctuations how does it impact you if نحدث to fluctuation market fluctuations because this إنه تقولين then the investment might not be good for you مالتي so زي تي investment industry بزح جزء نتسب ويك أني online تقيدكم كاني this is the way the portfolio built قبره is أتي investment product مجزء يكونه مجمرة إزدات كتمامي خدكلا لك كتفولت أو am I willing to take a risk تي سبتي my 10% 20% fluctuations tolerate تقبرن بعد خامامي خدفلت لك هجي كم تي أبزح حل في بودكاست نقولكم أتي risk the higher the risk the higher the returns is هجي نمثالي حدا portfolio aggressive تخوينه on average maybe it might give you 10% rate of return a positive وتصبو تغيرو خاني might give you 30% rate of return خباكم خليه تصبو تزيكيرو خاني might give you negative 16% or negative 18% rate of return خباكم خليه this is a very aggressive portfolio خوينا خاني on average might give you an 8% gain the high could be 24% the low could be negative 9% rather this is aggressive مالتي below the medium risk تخوينه خا من الباش you could get on average 6% rate of return the high could be a 10% the low could be a 2% rate of return مالتي very conservative كأخوينه خاني could be on average 5% rate of return خوينه the high could be 7% the low could be a 3% rate of return هجي ازتاتي تي كل جزيتي when you see the composition night portfolio that's how you could be able to memi مالتي هجي basically define قبركم portfolio مالت a combination ناي investment that has a account مالتي could be حدا GIC كلتا bonds سلسة mutual funds or it could be just two كلتا stocks كون خيلي so portfolio مالت زخلو combine جيرو ده حازة مالتيو بمسرته portfolio علامة انتايو combination نا investment حوص واسنا investment دولو accountيو كم تزبلنا عنتوي ات investment كن حاوصو قلنا ده حاشيت نتي risk وي market fluctuation نا يوحدو مالتيو it lowers the risk مالتيو جن قال mutual funds كا اللو حدا mutual fund جزيكا ننفسه mutual fund diversified دخلنا اللو بتوشتو زي it makes it easier مالتيو تي وشتو تي mutual fund balance fund تخوين مثالي income growth كلتيو combine دقبره investment stocks اللو جي كم استراتيجيون approach تقبره تخيلي خمالتيو أنت simple فورمولا لا درخبكم متحف شير قبر يمسخاتكم كنت قم لا لدي كونكوس نقط فلت أو and understanding كبكم تي approach مالتي ميتي زقودلو your age equals your equity
investment ማለት this is equity ማለት ab stocks ማለት ሕጂ ለምሳሌ 100 minus ወዲ 35 ዓመት ኮይኑ 65% up equity investment up stock market ማለት honest I want to be a little bit aggressive ከሆነ ደሌት ብል ተኾንካ ኸኣኒ 110 minus your age so abza example the is 110 minus 35 it's 75% so 75% up aggressive wake up equity investments invest ሆን ማለት እዩ very aggressive ከኣኒ 120 minus your age so abza example the 120 minus 35 85% up equity investments ማለት equity ክንብል ከለና is mutual fund equity or mutual fund stocks or stocks or it could be ETF stocks ማለት እዩ እዚ በዓል bonds with GIC ለይኮነ this is just strictly up equity ማለት እዩ እዛ ፎርሙላ ከም ዝበልኩም አንተወይ is just simplified approach እዩ ብዙሕ ነገር consideration ክንገብሮ ድግባእ consider አይገብርኒ just እቲ ዕድሜኻ ካብቲ ሜትሊ ካብ 110 ካብ 120 ኣጉዲልካ calculate ምግባር so it's simplified ብዙሕ ነገር ዲስካውንት ገብር so ክትቆምሉ ለይኩም ኩና ምጽልኩም ደለኹ just ንኽትፈልጡ ወይ ለይ ሕጂ in terms of the stocks when we see stocks ብዙሕ ጊዜ ሰለስተ categories ኣለውና large cap medium and small ማለት እዩ ሕጂ large cap ክንብል ከለና እዚኣቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት ማለት እዩ they are በብዛሕቱ ጊዜ ኣብቲ ኢንዱስትሪናቶም ዶሚናንት ዝኾኑ ካምፓኒታት ማለት እዮም ከም በዓል Walmart በዓል Bell Canada AT&T Coca-Cola እዚኣቶም are large cap ካምፓኒታት እዮም they are large cap in a sense they are more stable and በብዛሕቱ ጊዜ እቲ ካቴጎሪ ናሃቶም ከኣኒ market capitalization ናሃቶም above $10 billion እዩ ሕጂ እዚኣቶም are much safer risky ብሎም ኣይኮነን ግን much safer than medium or small cap companies medium cap company between $2 billion ክሳዕ $10 billion እዩ ናሃቶም market capitalization እዚኣቶም cap large cap their risk is a little bit higher but they are as the risk cap low cap investment products they are a little bit better ማለት እዩ medium cap companies ብዙሕ ጊዜ they are between $2 to $10 billion እቲ ናሃቶም market capitalization እዚኣቶም they are a little bit riskier and growth ኣለዎም እዚኣቶም ናሃቶም stock prices could go up ከምቶም large cap ኣይኮኑን ቶም large cap ከም ትዝበልኩኹም already matured እዮም እዚኣቶም ናሃቶም market prices could go up or also it could go down so risky high risk low again the reward could be higher ሕጂ ከመዓል Xerox which is about $7.33 billion market cap below is part of the medium cap category ዳቱ ማለት small cap ከኣኒ between 50 million to $2 billion market capitalization ደለዎም ካምፓኒታት እዮም እዚኣቶም high risk it could be ናይ resource company ክኸውን ይኽእል ናይ gold company ክኸውን ይኽእል ሓደሽ ካምፓኒታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም so they have high fluctuations high risk high return type of investments ሕጂ ከምታ አንተ ይድበልኩኹም if you're looking for to have very aggressive or medium ኮንኮሎ ዞም ሰለስተ combinations ዮም are used in terms of to create your portfolio plus አብረስ ዝኸኣኒ so this is your equity investment ማለት እዩ ዞም ሰለስተ combination ዞም ሰለስተ plus when you add let's say you want to add 20% of your account or your portfolio in income you could have a bond focus on investment you could have 10% or 15% and the auditor percentage kaani portfolio kaani a money market fund type of investment which is very low risk interest generate ka investment khon khali so basically is it megadi strategy joto tsokholo investment strategy is it megadi amma khari advisor halikum is it basically
then information دهابكم to process دهابكم advisor ون كما يدقبر. So this is just بعلخة تقبروا the approach مالتي just do it yourself type of an approach. ولا أما غرتوا انتهالوهم information هالليكم approach كما يمخانوا فريد كهات أنحون كل جزء صبغي. You have to go through this in order for you to start building your portfolio. ويكا تزلك جنزب allocated قبره هاللخا. This is what you will have to focus into in terms of equity. The equity is it going to be aggressive due or mix of aggressive and medium risk due, or it's going to be just 100% high risk stocks, or it could be 100% low risk stocks مالتي. جي 100% low risk هون كله بزح جي within the stock كوينو. It could be just like the blue chip type of investment products هون خالي كم زبط كون بعل bank stocks, could be بعل Coca-Cola, بعل Home Depot, these types of investment. Disney World comes that kind of investment هون خالي where the companies are very stable. Atom regular distributions are low, and but again there's no guarantee the atten. We know that had a عبيت corporations كمان they could go down. ولا حاجة تذكروا هونكم بعد Kodak, they used to be big companies. 2014 هاتهم stock سالسان شلشن كريستيشيت نيرو حجي about $5 يبتع $1. So عبيت مالت guarantee اللو مالت يكونن. Toys R Us used to be a big company. 2005 they were a private company جزيوهم. So ولكن عبيتي كامبانيات when competition pressure alone, so they might end up نهاتهم prices might end up going down, or they might declare bankruptcy مالتي. But relative to the medium cap to low cap companies, the atom they are more stable companies. As such, you could the portfolio خاص, you could have some of these investments in your portfolio where you could get an exposure to the stock market, potentially high rate of return, better rate of return. The investment horizon ka ni عمت وي نخلت عمت even 3 عمت تخينو, then up stock market investor ka risky. مثالي دحر خلت عمت ديو دحر عمت انفرقان ديو دحر 3 عمت كزحت كزت حسب تخون حجي بزح جزي ابتي low risk تخون investment كم بعل bonds income generate تكبر investment تمرز مالتيو. حجيت bonds ناي mutual fund bond allo وينا ETF bond allo ويكاتي straight bond تجوز allo bond certificates كاب through the investment firms تجزء allo ناي government of Canada خون نخل ناي government of US خون نخل municipal bond or corporate bonds. أبزن تاي focus كبر لكاتي rating AAA rating high grade bonds تخونه is preferable because low risk مالتيو. default risk they belong corporations تحاشة مالتيو. زيا قداميتي part ناي episode A. Hopefully تعمل information رغبكم تكون تسفى قبر. Stay tuned for the next part. Contact Kubernetes Daily تخونكم. You could go to my website at www.informtoempower.com. Again, www.informtoempower.com. You could send your messages or your questions. And thank you for listening.
Thank you for listening to this podcast. Hope you enjoyed it.